Panda, Santosh Kumar, Ranjan and Hari, who had all our CAs working in large companies like, now we have the CFO of Tidal Park, who are part of this, and PV Atreya. So this team, all are qualified finance professionals who are behind this book. I would like to be here on stage with them to take one group photograph. I also want the founder of Right to INR to be there on stage with them for one group photograph. Can you make it fast? Yeah. Come. You can stand on both the sides. Come. Please come. You can go to the other side if you don't mind. Annapurna principal is here. Yeah. I think you should give a big round of applause. The foreword for this book was written by Arvind P. Datar, who is a senior advocate of Supreme Court of India. And the first word is written by Dr. N. Kamakodi, the Chairman Managing Director of City Union Bank. And we have messages from the CEO of Chola Insurance, MP Vijay Kumar, CA Executive Director, Group CFO of SIFI, C. Devarajan, CA's Tamil Nadu Head. We have Vikas Arya, Secretary CEO of DAV Group, Mr. Unikan, MD of Saint Gobain, Mr. Shrikant Meenakshi, the co-founder of Prime Investor. Thank you very much to all of you for releasing this, and thank you, Anand sir. So with this, we also have, I would request Dr. Anbu to be on stage. When we analyzed, we have also identified few institutions take a pain and reach this message of financial literacy to students. And one college we have identified, Annapurna Engineering College. That's the reason we coordinated with them and got this, partnered with them. They take a pain of ensuring financial literacy to a single student in that region. So on this Right to INR, we would like to give them an award, recognize from the hands of Anand Srinivasan, the principal of Annapurna Engineering College. I would request Anand Srinivasan to give an award to Dr. Anbuchajian, who is the principal of Annapurna Engineering College, as a financial literacy empowerment award, institutional award for this particular college. Thank you very much, sir, and thank you all of you for, and all of you will get your copies. You don't need to buy. Normally they launch a book and they will say you buy the book, but today it's going to be different. This is the knowledge that you will carry after this event also, so you will get a copy, of course, after 3 or 4 o'clock while ending this show. Thank you very much, one and all. Kindly be seated on the stage. Thank you so much. Thank you, sir.
Sir, please be on stage, sir. Sir, sorry, Jai, we have to felicitate you. We thought you will be there for a minute. கூட இருந்த அனைவரையும் மரியாதைக்குரிய ஒரு சின்ன கௌரவப்படுத்திட்டு நம்ம வந்து அவங்கள we can send them off. Mr. Rajendran Dandavani, Director, Zoho. I would like to invite Ms. Priyadarshini to honor him. CA Sangeeta Sumesh, Business Finance Expert. Please do the honor. And to felicitate our... I know I'm literally standing between you and the tea break. I'll try to keep it as short as is possible. I want to do a quick poll. I want to do a quick poll by a show of hands. Here is my question. How many of you or how many of us in this room believe we are all sensible with money? If you think yes, please put up your hand. Whichever hand it is fine. 1, 2, 10, 20. What about the rest of you not sensible with money? By the way, this is not a trick question, so please don't think I'm going to pull your leg, nothing like that. Fine? Okay. So many of you think that we are all good with money. Most of us think that we are. Most of us in our everyday lives look at complex problems. We sit through and analyze them. We recognize risk, and then we land up with the decisions. Yet, I'm not too sure whether when it really comes to money, all of us are that very smart. There are doctors who are brilliant in their surgeries, but who would make investments based on some message, some tip that came in their WhatsApp group. I'm also like them. We have lots of engineers who are great when it comes to process-driven work. Clear checklists laid, clear ways of working on processes. Yet, there are people who very quickly postpone their investment plans. They tell, okay, I shall do next month. I'm also like them. There are lots of chartered accountants, CAs, who know very well to balance sheets, who also are very good to when it comes to analyzing financial statements, but they have really not got down to being able to balance their lives, and I'm again one of them. There are of course stray exceptions to all of these. There are smart doctors who handle money well. There are smart engineers who do money management well. There are smart CAs like we had Sangeeta talking about who do their things well. But by and largely, I think we are smart. Somewhere down the line, things slip up. I don't know why, but here are a few things that I have always told myself that smart people, okay, they do foolish things with money. And we need to find out why is it that smart people end up doing foolish things with money. And I'm going to talk about that. We'll slip into the next slide, and from there I'll tell you what. We're all intelligent, but money management is not about intelligence. Anand left a little while ago, but money management is not about intelligence. If money management was about intelligence, we would not have people piling up credit card dues.
If money management was about intelligence, we would not be seeing market bubbles. If money management was about intelligence, we will not see smart people running up hundreds of crores and hundreds of lakhs and wonderful entrepreneurs running hundreds of crores in debt. Money management is not about intelligence. It is about something else, which is what we are going to look at next. Money management, like I said, is not an issue about intelligence. It's not a problem relating to knowledge. It's a problem relating to behavior. When it comes to managing money, everybody and his uncle knows what to do. The governing principles of money management are simple. Earn more, maybe spend less, though I would not really agree with that. I'll go with Mr. Rajendra Dandamani to say that we also need to spend more. Anyways, we'll park that aside. It's about earning more, living within your means, making investments, and allowing time to take care of your investment. That's the fundamental principle of money. That's something all of us do. That's something that all of us know. I don't think you need rocket science. I don't think you need an investment planner. I don't think you require a chartered accountant to tell you that. But there's a side issue, and I want to bring that side issue to tell you why behavior is an issue. India is the diabetes capital of the world. Everybody knows what needs to be done. Everyone is aware that in order to manage their diabetes, A, B, C, D things are to be done. I'm not going to name what they are because I see a lot of young people here, so don't want to put them on the wrong plate. But yet, nevertheless, when it comes to actually doing it, there are occasions, more often than not, where we breach the line. So it is about, almost much the same thing is about investments. We know what to do. We, however, don't end up doing it necessarily. There's a lot of inconsistency in our effort and activity. Yeah, go ahead. I think there are three things that drive money. I'm going to talk about all three of them. The third one, a passing reference was made on that by Sangeeta. I think Anand spoke about in detail, and I understand there's a keynote this afternoon which will talk about the power of compounding. So I'll not talk about that, but I'll talk about the other two key things and make a reference in passing to the third one, which is about time. No, just go back. Go back. The first thing that drives people's investment is emotion. I think Anand made a reference to greed and he made a reference to fear. I would make a reference to danger, which is fear that he referred to. I'll make a reference to reward, which is greed that he talked about. Fundamentally, all of us, the good, the bad, and the ugly, all of us like to believe that we are smart investors. When the market goes up, even if you allow a monkey to throw a dart, it will hit the stock and you buy that stock will do well. So when market goes up, everybody thinks he's a smart investor. When markets fall, as they are tumbling like 9 pins now, everybody gets jittery. The point that I'm trying to make is that our brain is not wired for these investments. Because all these investments require long term. They require the kind of thing Anand referred to, the kind of thing that comes out of the third point, which is about time. All of this requires long-term investing. And our mind is not wired for that. We are, when I say we, I mean humanity. Humanity is something that looks for instant gratification. And that's one of the fundamental troubles with life. I've just one suggestion to make. Manage anybody's money that you want, but never ever manage your own money. I'll give you an example. I'm not joking, I'm very serious. And for long years, I managed other people's money in the early years of my
career as a professional CA, I used to do that. But it's always good to let your money be managed by somebody else if it's your own money. And I'll tell you why. You know, doctors, including the best of them, including the top-notch surgeons, when they operate on somebody else, வணக்கம் சார். சார், ஆர்ட் ஆஃப் ஸ்பெண்டிங்கை பற்றி பேசியிருந்தீங்க. ஸோ இன்றைக்கி இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து அன்னெசரி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுனால பார்க்க முடியுது. ஸோ இதில் எங்கேருந்து ஆர்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறது? முதல்ல அன்னெசரிங்கிற வேர்ட்லாம் நம்ம பெரிய வேர்டு அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் லேர்னிங் ஐ காட் ரீடிங் புக்ஸ் அண்ட் லிசனிங் டு தி ரியல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஒவ்வொருத்தருக்கும் யூனிக்கானது. எது அவங்கள சந்தோஷப்படுத்துங்கிறதோ, அவங்களுடைய இன்னர் பர்பஸ் என்ன அப்படிங்கிறதோ. ஸோ முதல்ல நம்ம அந்த அன்னெசரிங்கிற வேர்டை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். பட் யங்ஸ்டர்ஸுக்கு என்ன அட்வைஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, the only thing I would like to give as advice, if you will take it, அது பண விஷயத்தில் மட்டும் இல்லை, எல்லா விஷயத்துலையுமே லைஃப் அட்வைஸ் அப்படின்னே சொல்லுவேன். பொறுத்திருந்து பார்க்கவும், காத்திருத்தல், தி தி அந்த அந்த எபிலிட்டியே இல்லாமல் போயிட்டுருக்கு இப்போ இருக்கிறவங்களுக்கு. எனக்கு இது வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறது தப்பு இல்லை, இப்போவே வேணும் அப்படின்னு கொஞ்சம் பேராசைப்படுறாங்க அப்படிங்கிற பயம் எனக்கு வருது. ஸோ ப்ராபப்ளி வி ஷுட் ஃபோக்கஸ் ஆன் தேட். ஓகே, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே இன்ஸ்டன்ட் கிராட்டிஃபிகேஷன் வந்து எதிர்பார்க்குறாங்க. கரெக்ட், இன்ஸ்டன்ட் கிராட்டிஃபிகேஷன். அண்ட் ஃபார் மீ, பியாண்ட் எவ்ரிபடி எல்ஸ், ஃபார் மீ ஐ எம் ரெடி டு டூ எனி திங். வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ் டு எனிபடி எல்ஸ் ஐ டோன்ட் கேர் அப்படிங்கிற அது ரெண்டாவது லெவல் டேமேஜிங்காக இருக்குது என்வாயர்மெண்ட்டுக்கும் சரி, சொசைட்டிக்கும் சரி. ஸோ நானும் முன்னேறுவேன், எல்லோரும் என்னுடன் சேர்ந்து அப்படிங்கிறதையும் கொண்டு வரேன். இப்போ ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸி அப்படின்னு பார்த்தாலே அது வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு மட்டும்தான், நார்மல் பீப்புள் வந்து கற்றுக்க வேணாம் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் வந்து நிறைய பேர்கிட்ட இருக்குது. ஸோ ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸி எந்த அளவுக்கு சார் இம்பார்ட்டன்ட்? ஐ திங்க் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் மணின்னு ஒன்று இருக்குது, அதை தாண்டி வெல்த் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது. Wealth is what we should focus on. It's not about the currency and the money that you store, but it is the social status that you can gain by using wealth in an optimal way. So that is extremely important. அது ஸ்போர்ட்ஸ்மென்னாக இருக்கட்டும், பிஸ்னஸ்மென்னாக இருக்கட்டும், எம்ப்ளாயீஸாக இருக்கட்டும், we hear so many stories where எப்படி இருந்த ஆள் இப்போ எப்படி இருக்கான் பார் அப்படிங்கிறத we keep hearing. ஸோ அந்த சேவிங் ஃபார் த ரெய்னி டே அப்படிங்கிறது, திஸ் லிட்ரஸி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இன்றைக்கி கூட பாட புத்தகங்கள்லேயும் பள்ளிக்கூடங்கள்லேயும் கல்லூரிகள்லேயும் இதை ரொம்ப தொடர்றதில்லை. இதை ஒரு டார்க் ஆர்ட்டாகவே என்னமோ ஹாக்வர்ட்ஸில் போய் ஹாரி பாட்டரோடு சேர்ந்து உட்காந்து படிக்க வேண்டிய மேஜிக் ஸ்டடீஸ் அப்படின்னு பார்க்குறாங்க. இட் இஸ் காமன் சென்ஸ் மோர் தென் எனிதிங் எல்ஸ். அதை நம்மளுக்கு புரிய வைக்கணும். அதுக்கு டீச்சருங்களுக்கு இந்த ஞானம் வேண்டும். மோஸ்ட் டீச்சர்ஸ் டோன்ட் ஹேவ் இட். இன்னைக்கு எல்லாமே டிஜிட்டல் பேமெண்ட்ஸில் வந்துருச்சு. ஸோ எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோன்னு தெரியாமல் ஃபோன் வந்து நம்ம பே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஆக்சுவலாக இதில் மணியோட எங்கே சார் குறையுது நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம்? ஐ திங்க் டிஜிட்டல் ஆர் ஃபிசிக்கல், த டிஃபரன்ஸ் டசன்ட் ரியலி மேட்டர். வாட் இஸ் digital doing to us? It is making it instantaneous. What is digital doing to us? It is making it transparent. எதையும் மறைக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு அழகை கொண்டு வருது. ஆனால் எனக்கு உடனே செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற சுலபத்தை கொண்டு வருது. ஸோ இட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன். ஏன்னா ஒரு காலத்தில் தாத்தா பாட்டிக்கு கதைகள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க, மணி ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த காத்திருத்தலின் அழகு, அதில் இருக்கும் சுவை, இந்த சில நெல்லிக்காயெல்லாம் சாப்பிட்டா உடனே சுவைச்சிடானோ, அதனால் நெல்லிக்காய் துவர்க்கும்னு தூக்கி போட்டுறக்கூடாது. நெல்லிக்கனியை உண்டு அதற்கப்புறம் ஒரு மடக்கு தண்ணீர் குடித்தால் அதில் வரும் ஒரு சுவை இருக்கிறதே அப்படிங்கிற அந்த அசை போட்டு ருசிக்கும் சுவை. I think many people are forgetting that there is joy and taste in that too. இன்னைக்கு இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய சம்பாதிக்கிறாங்க, ஆனால் எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது, எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு சரியாக தெரியாமல் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு அட்வைஸ் தான் என்ன சார் சொல்லுங்கள்? I think it is about needs. உனது தேவைகளை நீ கட்டுப்படுத்தி கொண்டு அதை அடக்கமாக வைத்திருந்தால் it doesn't really matter how much you earn. ஏன்னா இந்த தேவைகள் ஆசை பேராசையாக மாறும்போது தான் nothing is enough அப்படிங்கிற அந்த உயரம் ஏறிண்டே இருக்கும். என்னுடைய ஃபவுண்டர், ஜோஹோவுடைய ஃபவுண்டர் ஸ்ரீதர் வேம்பு, he owns a cycle. He doesn't have an AC. He lives in a village. அவருடைய சொத்து பார்த்தீங்கன்னா
there is no connection at all. But he doesn't bother because this is enough for me. இல்லையா? ஸோ அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும்னு நினைக்கிறேன். நிறைய விஷயங்களை ஷேர் பண்ணிக்கிற Thank you. சரி, இப்போ தான் இன்வெஸ்டர்ஸ் மத்தியிலும் யங்ஸ்டர்ஸ் மத்தியிலும் எஸ்ஐபிக்கான அவேர்னஸ் வந்து வந்துகிட்டு இருக்கு. இந்த சமயம் நீங்கள் 10 ரூபீஸ்லேருந்து எஸ்ஐபி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு வந்திருக்கீங்க. ஸோ மக்கள் மத்தியில் வரவேற்பு எப்படி சார் இருக்கு? நிறையவே இருக்குது. ஏன்னா இப்போ வந்து முதலீடு செய்கிறது வந்து பெரிய அமௌண்ட்டாக இருக்கிறதால நிறைய பேர் அவாய்ட் பண்ணுறாங்க. இப்போ கோல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15,000 கொடுத்தா தான் இன்றைக்கி 1 கிராம் வாங்க முடியும். சில்வர் அந்த மாதிரி பெரிய அமௌண்ட்டாக இருக்குது. இப்போ அதவே ஸ்லைஸ் பண்ணி நீங்கள் 20 ரூபாய்க்கு வாங்க முடியும் அப்படின்றது இப்போ நான் அதை உருவாக்கலை. இதை வந்து HDFC மியூச்சுவல் ஃபண்டு, ஆக்சஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்டு, இந்த மாதிரியான மியூச்சுவல் ஃபண்டை ஸ்லைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம். நாங்கள் கிடையாது, கவர்மெண்ட்டு செபி பிரகாரம் கொடுத்துருக்கோம். நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு ஹேபிட்டை உருவாக்குங்க. அப்புறம் உங்களுக்கு அது கமிட்மெண்ட் ஆகிடும். கமிட்மெண்ட்டை ஹானர் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் ஓடுவீங்க. நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, பெரும்பாலும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து டைம் இல்லை, காசு இல்லைன்னு நினைப்பாங்க. இங்கே காசு ஒரு பொருட்டே இல்லை. 10 ரூபா தானே சொல்கிறோம். 10 ருபீஸுங்கிறது சாதாரணமாக இன்றைக்கி டிப்ஸ் கொடுத்தா கூட வாங்குறதில்ல. அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு. அதனால் முதலீடுங்கிறது ஒரு ஹேபிட்டு, அதுவே ஒரு கமிட்மெண்ட்டு பிகம் வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் க்ரோத் ஆகிடுது. இதனால் மக்கள் வந்து பெரிய லெவலில் எங்ககிட்ட ஆப் இன்ஸ்டாலேஷன் சரி, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் சரி, ஸ்மால் இன்வெஸ்டர்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி 10 ரூபாய் சின்ன அமௌண்ட்டாக இருந்தாலும் நம்ம எடுக்கும்போது 20 வருஷம் கழிச்சிருந்ததை 1 கோடி ரீச் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் 20 இயர்ஸ் யாருக்குமே இந்த பேஷன்ஸ் வந்து இல்லை. ஸோ எப்படி பார்க்குறீங்க? ஆமாம், இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுற விதம் வந்து 10 ருபீஸ் தான். அடுத்தது உங்களுக்கு வந்து அந்த 10 ருபீஸ் வந்து ஒரு ரிட்டர்ன் காமிக்கும். நீங்கள் பார்க்கும்போது தெரியும், 10 ரூபாய்க்கு 2 ரூபா லாபம்னா நான் 1 லட்ச ரூபாய்க்கு எவ்வளோ லாபம்ன்றதை ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணுவீங்க. அப்போ உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லெவலில் நீங்கள் மாற்றுவீங்க. ஆரம்பம் என்னமோ சின்னதாக தான் இருக்கும். ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வாரன் பஃபெட் $100 ஆரம்பித்தார். ராஜேஷ் ஜுங்ஜுங்வாலா 5000 ரூபாயில் ஆரம்பித்தார். இன்றைக்கி ராஜேஷ் ஜுங்ஜுங்வாலோடைய வால்யூம் பார்த்தினாக்கா 35,000 கோடிலேருந்து 50,000 கோடி. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆரம்பம் சின்னதாக தான் இருக்கும். படிக்கட்டு ஆரம்பிக்கும் போது பெரிய படிக்கட்டை தாண்டி போகிறதில்ல. ஆரம்பம் சின்னதாக இருந்தாலும் பெருசு பெருசாக இருக்கும். ஓகே, எஸ்ஐபியில் பண்ணுற பெரிய மிஸ்டேக்கே மார்க்கெட் கிராஷோ இல்லை ஃபாலோ வந்தால் ஸ்டாப் பண்ணிவிடுவாங்க. இது எப்படி சார் பார்க்குறேன்? உங்களுக்கு என்ன அட்வைஸ் சொல்ல விரும்புகிறீங்க? இல்லை, இப்போ என்னென்னா நீங்கள் வந்து எஸ்ஐபி வந்து ஸ்டாப் பண்ணவே கூடாது. ஃபஸ்ட்டு எப்போ நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணுறீங்களோ அப்போ வந்து உங்களுடைய என்ன சொல்கிறது, உங்களுடைய மூச்சே ஸ்டாப் ஆனது மாதிரி தான். இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுங்கிறது வந்து நீங்கள் லாங் டேர்மாக தான் பார்க்கணும், ஷார்ட் டேர்மாக பார்க்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி தருணங்களில் மார்க்கெட் ஃபாலுக்காக நம்ம வந்து ரியாக்ஷன் பண்ணக்கூடாது. மார்க்கெட் ஃபாலில் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுமே. ஸோ இதனால் மக்கள் வந்து எஸ்ஐபியில் போகும்போது அந்த ஹேபிட்டை வந்து அவங்க ஸ்டாப் பண்ணாமல் இருந்தாவே லாங் டேர்முக்கு க்ரோத்தை எடுத்து நோக்கி போகும். ஓகே, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மார்க்கெட் ஃபாலில் வந்து இன்வெஸ்ட், பட் லாஸ்ட் 2 இயர்ஸாக மார்க்கெட் வந்து ஃபாலில் தான் இருக்குது. இப்போவுமே ஒரு பெரிய கிராஷ் நோக்கி வந்து போயிட்டுருக்கு. ஸோ இன்வெஸ்டர்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணலாம்? இப்போ தான் ரைட்டான தருணம். முதலீடுங்கிறது வந்து இந்த மாதிரி பெரிய ஃபாலில் தான் 10% மார்க்கெட் கீழே வந்ததுன்னா நம்ம 20% இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். இன்னொரு 10% மார்க்கெட் கீழே வந்தால் இன்னொரு 30% இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். மார்க்கெட்டில் எவ்வளோ கீழே இறங்குதோ அதை விட அதிகமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டாவே லாங் டேர்மாக க்ரோத்தாக பார்க்க முடியும். ஏன்னா நீங்கள் கடந்த காலங்களில் பார்க்கும்போது ஏறும்போது 5 வருஷம் ஏறும், அல்லது 7 வருஷம் ஏறும், இறங்கும்போது 2 வருஷம் மட்டும் தான் இறங்கும். ஸோ அப்போ நம்ம இது ஒரு சான்ஸாக பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஓகே, இப்போ இருக்கிற மார்க்கெட்டில் டொமஸ்டிக் இன்ஃப்ளோஸ் தான் அதிகமாக இருக்குது. அதனால தான் மார்க்கெட் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸியை புரிஞ்சுட்டு தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. இல்லை, டொமஸ்டிக் இன்வெஸ்டருங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கிற FII, DII தான் பண்ணுறாங்க. சம் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து இப்போ எஸ்ஐபியில் வந்து 25 லட்சம் கோடி தான் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க 2020. இப்போ 100 லட்சம் கோடி, 75 லட்சம் கோடி வந்து நியர்பை இங்கே வந்துச்சு. இப்போ இதெல்லாம் என்னன்னா ஸ்மால் இன்வெஸ்டர் வெறும் 5 கோடி டிமேட் அக்கௌண்ட் இடத்துல 25 கோடி டிமேட் அக்கௌண்ட் ஆகிடுச்சு. இதுக்கு காரணம் வந்து எல்லார் மனசுலையும் பேசிவ் இன்கம் வேணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ அதனால் அடிஷ்னலாக ஒரு இன்கம் வேணும். ஏன்னா திடீர்னு ஒரு அன்சர்டினிட்டி வரும்போது அவங்களால அதை சரி பண்ண முடியல. ஒரு ஹெல்த்துக்கு பிரச்சனை வந்தாலும் சரி, ஒரு ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம் வந்தாலும் சரி, அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியல. அதனால் எல்லாருமே என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா பணத்தை பேங்க்கில் ரிசர்வ் பண்ணாமல் இந்த மாதிரியான ஆல்டர்னேட்டிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு க்ரோத்துக்காக எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஓகே, நீங்கள் ஈவெண்ட்டில் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் டிமேட் அக்கௌண்ட்னா என்னன்னே தெரியல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுங்க. பட் இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய பேருக்கு டிமேட் அக்கௌண்ட் பற்றின அவேர்னஸ் இருக்குது. நிறையவே அவங்க சேலரி ஏர்ன் பண்ணுறாங்க. பட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ரொம்பவே தப்பு பண்ணுறாங்க. காலங்கள் தான் நான் சொன்னது 2006-7 காலகட்டத்தில் அந்த தருணம். இப்போ இருக்கிற காலகட்டம் மாறி போச்சு. அன்றைக்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் பார்க்குற இன்ஸ்டாகிராமோ அல்லது வந்து பெரிய லெவலில் ரெவல்யூஷன் சேஞ்சஸ் இல்லை. இன்றைக்கி எல்லாமே இன்ஸ்டாகிராமில் எல்லாத்தையும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. அதனால் டெக்னாலஜி வந்து எந்த அளவுக்கு எவால்வேட் ஆகுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மக்களோட மனசிலும் சரி, பசங்களுடைய மனசிலும் சரி, பெரிய லெவலில் அவங்ககிட்ட அதாவது அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஓகே, இப்போ லாஸ்ட்டாக புதுசாக யங்ஸ்டர்ஸ் வெல்த் பில்டிங் ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே ஒரு அட்வைஸ்னால் என்ன சார் சொல்லுங்கள்? அவங்க அட்வைஸ் வந்து ஒரு ஹேபிட்டை உருவாக்கணுன்னாக்கா ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்களே லைஃப்பில் வந்து அவங்க ஒரு படி எடுத்து வச்சுட்டாங்க. முதலீடுக்காக தேடி ஓட நாட்களை விட நீங்கள் ஹேபிட்டை உருவாக்கிட்டீங்கன்னா முதலீடு உங்களை தேடி வரும், அமௌண்ட்டு உங்களை தேடி வரும். நீங்கள் பணத்தை தேடாமல் உங்களுடைய ஹேபிட்டும் உங்களுடைய கன்சிக்யூட்டிவான ஆக்டிவிட்டியும் பண்ணிங்கன்னா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களை வழிநடத்தி ஆட்டோமேட்டிக்காக கொண்டு போய்டுங்க தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ.